Tolee hordoftoota Hayyuu Akaadaamii walitti deebinee jirra. Har'a kan waliin ilaalu Bioloojii kutaa 12ffaa Unit 4 which is Evolution Part 3. So what mean evolution first of all? Kanarra ilaallu theories of evolution kan jedhu. Evolution kia theory akkamiitu jira kan jedhu haa ilaallu. Garuu isa dura what mean evolution? Evolution jechuun gaafa boqonnaa kana jalqabnu hiika tokko kennineefii ture. Isas evolution is the change in genetic composition of a population, the change in genetic composition of a population over successive generations, which may be caused by kun immoo jijjiiramni jiinii kun immoo genetic composition of a population change yookaan jijjiiramni dhufe kun immoo maaliin ta'uu danda'a? Meiosis, hybridization, natural selection or mutation jennee hiiknee ture. So what theories of evolution are there? Evolutionidhaa fi theory akkamiitu jira kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. For many years in Europe, akkuma beeknu qaroomina waggoota dheeraadhaaf qaroomina kan qabatee ture biyyoota Awurooppaati. So biyyoonni Awurooppaa kuni waggoota dheeraadhaafi jedha. The Christian belief had been that the earth and all species had been created about 60,000 years ago. Keessattuu immoo biyyoota Europe keessatti kiristaanonni jiranii laftii fi species yookaan sanyii lafarra jiru wanti uumamni lafarra jiru waggaa 6,000 dura uumamee jedhaniitu amanuu jedhe. So in the mid 70s walakkeessa bara 17 walakkeessa isaa keessaa saayintistii beekamaan George Buffon saayintistii jedhamu challenged this idea. Idea kana lafti waggaa 6,000 dura uumamte yaada jedhu kana maal godhe? Challenge godhe for the first time. Who is that? George Buffon. Kun qormaatarra hin gaafatamaa. Namichi yeroo jalqabaaf idea kana challenge godhe eenyudha? George Buffon. So maal jedhe? Suggesting that idea lama kaa'e. The first one, the earth was much older than this. Akka kiristaanonni biyyoota Awurooppaa kun jedhan miti. Lafti waggoota dheeraa lakkoofsiseera jedhe. B. Organisms changed over time in response to environmental pressures and random events. Organismoonni lafa kanarra jiran pressure environment yookaan naannawaa isaaniirraa isaan irratti influence godhu dhiibbaa isaan irratti geessisu random event taateewwan garaagaraarraan kan ka'e ni jijjiiramu. Yeroodhaa gara yerootti ni jijjiiramu malee dhaabbatuu ta'anii ittiin fufanii jedhe. Eenyu jedhe? George Buffon. At the time Buffon had no evidence to back them up and as a result could not convince people. Yeroo sanatti saayintistiin George Buffon kuni ragaa qabatamaa yaada kana deeggaru hin qabu ture. Kanaaf namoota maal gochuu hin dandeenye? Amansiisuu hin dandeenye. Not convince people. Namoota amansiisuu hin dandeenye. Garuu maal jedhee? Lafti waggaa 6,000 olidha. Waggaa baay'eedha. Akka 6,000 jedhamu miti. Akkasumas immoo orgaanizimiin akkuma uumametti jira ta'uu hin taane environmental pressure fi random event taateewwan garaagaraatiin jijjiiramaa dhufeera jedhee jechuudha. So at the start of the 19th century jalqaba jaarraa 19ffaatti Lamarck saayintistiin Lamarck jedhamu having read Buffon's ideas yaada Buffon George Buffon kun lafa kaayee dubbisuudhaan yaadicha hubachuudhaan maal jedhee? Made what is now considered to be the first major advance towards modern evolutionary thinking because he proposed a mechanism by which the gradual change in species may take place. Saayintistiin Lamarck jedhamu kun yaada George Buffon erga dubbisee booddee qorannoo akkamittiin gradual change species yookaan sanyii keessatti jijjiiramni akkamitti dhufa kan jedhu qorannoo eegalee jechuudha. It is which is the modern evolutionary thinking. Kanarra yaadamu jechuudha. Modern kan ta'e. So in 1909 bara 1809 he published a paper entitled Philosophy Zoologic. Paperii yookaan waraqaa qorannoo Philosophy Zoologic kan jedhamu bara 1809tti maxxansee jedha. Qorannoo hedduu erga geggeesseen booddee eenyu? Lamarck. In which kana keessatti immoo
waraqaa qorannoo kana keessatti in which he described a two-part mechanism by which change was gradually introduced into the species and passed down through generations. Namichi George Buffon jedhamu aayidiyaa isaa lammaffaa taateen adda addaa yookaan immoo pireejeriin envaayiromentii irraa dhufu orgaanizimiin akka jijjiiramu taasiseera jedhe. Jijjiiramni kun akkamitti dhufuu danda'a? Dhugaadhaa moo soba kan jedhu qorannoo gaggeessuudhaan jijjiiramni sun akkamitti akka dhufuu fi akkamitti immoo jenereeshinii dhalootaa dhalootatti akka inni darbu waraqaa qorannoo isaa kana keessatti maxxansee jechuudha Lamarck. So his theory is called the theory of transformation. Don't forget this one. Theory namichi kun qopheesse Lamarck qopheesse theory of transformation jedhama, or more usually simply Lamarckism. Lamarckism yookaan immoo theory of transformation jedhamee beekamaa jechuudha. So waraqaa qorannoo isaa kana keessatti idea gurguddaa lama kaa'e. The two parts of his theory are use and disuse theory and inheritance of acquired theory. Don't forget this one. Use and disuse, inheritance of acquired traits. So what he mean when he say use and disuse? Use and disuse gaafa jedhu maal jechuusaati? In this part of his theory isaa kana keessatti Lamarck suggests that by continually using a structure or a process, that structure or process will become enlarged or more developed. Kana jechuun maal jechuudha? Orgaanizimiin tokko structure yookaan processii isaaf kenname irra deddeebiidhaan yeroo fayyadamu continuously gaafatu addaan kutiin gaafatti fayyadamaa deemu structurein sun yookaan processiin sun maal ta'aa deema? Guddachaa developer ta'aa deemaa jechuudha. Akkuma sammuun namaa gaafa dubbisaa waan haaraa bachaa deemu bal'achaa deemu jechuusaati. Gaafa processii yookaan structureii qaama keenyaa sirriitti itti fayyadamaa deemnu maal ta'aa deema? Guddachaa enlarged, more developed, complex ta'aa deemaa jedhe. Eenyutu? The theory of use and disuse. Conversely, any structure or process that is not used or is little used. Maal jedhee conversely yaada kanaan immoo kan wal faallessuun ta'in the opposite of this idea. Any structuring kamiyyuu or process that is not used. Kan immoo tasuma orgaanizimii sanaan hin fayyadamne yookaan immoo little used. Orgaanizimii sun xiqqoo kan itti fayyadamu continuously kan inni itti hin fayyadamnedha. Will become reduced in size or less developed. Kan inni orgaanizimiin sun continuously itti hin fayyadamne immoo maal ta'a deema? Less developed ta'a yookaan hin guddatu, saayiziin isaas hir'achaa deemaa jedhe. The classic example he used to explain the concept of use and disuse is the elongated neck of what? Neck of giraffe. Look, elongated neck of giraffe. Maal jedhee? Jiraafii yookaan I don't know jiraafiini saatawaa kan jennu jiraafiin suni morma dheeraa qabdi akkuma beektanii. So mormi dheeraan kun maalirraa dhufe kan jedhu example inni use and disuse keessatti fudhate keessaa tokkodha jechuudha. Kan saatawaa kun eenyudha? Use kan jennu. According to Lamarck, akka Lamarck jedhutti a given giraffe could over a lifetime of straining to reach a high branches develop an elongated neck. Straining jechuun qabsaa'uu yookaan immoo taafachuu jechuudha. So biraanchii gurguddaarraa baala cirachuudhaaf yeroo tattaafattutti yeroo hiixattee ol jettee baala cirachuuf jettutti mormi ishee kun maal ta'a dhufe? Dheerachaa dhufe jedheetu waraqaa qorannoo isaa keessatti dhiyeessee jechuudha Lamarck. However, haa ta'uyyuu malee Lamarck could not explain how this may happen. Akkamitti processiin kun akka inni raawwatu, akkamitti taateen kun akka uumamu ibsuu hin dandeenye. He talks about a natural tendency towards perfection. Kan inni dubbate maalidha? Uumamaanii gara perfectionitti, uumamaanii modification'itti deemuuni kan orgaanizimootaaf kennamedha jedheetu ibse. But this is not really an explanation. Kun garuu guutummaan guutuutti ibsa ta'uu hin danda'u jedha. Another example Lamarck used to illustrate his idea was the toes of water birds. Gosoota simbirroo bishaan keessa jiraatan quba isaanii jechuudha. He suggested that from years of straining their toes to swim through the water, waggoota dheeraadhaaf bishaan daakuudhaaf jecha gaafa too isaanii quba isaanii itti fayyadamanidha. These birds gain elongated. Maal argatanii? Quba dheeraa argatanii. Webbed toes to improve their swimming. Bishaan daakitii isaanii maal gochuudhaaf?
improve gochuudhaaf fooyyessuudhaaf jechuudha. Their wings would have become smaller than those of other birds because penguins do not use them to fly. Kan biraa immoo disuse kan jennu yoo use godhe continuously yoo itti fayyadama ta'e guddachaa deemaa jennirra disuse kan jedhamu immoo jira. Inni immoo maallaa yoo continuously ittiin fayyadamu yoo ta'e maal ta'a xiqqaachaa yookaan badaa deemaadha. So penguinii biyyoota cabbii arkitikitti kan argamu gosti simbirroo kuni kochoon ishee maallaa baay'ee xiqqoodha. Kun immoo maalirraa dhufedha? Sababii ittiin balali'uu dhiisanii fi sababii waggoota dheeraa keessa ittiin balali'uu dhiisan itti fayyadamuu dhiisanii fi baalleen isaanii yookaan kochoon isaanii kun maal ta'a dhufe dandeettii balali'uu dadhabuurra isaan geessise baay'ee xiqqaatee jedheetu ibsee jechuudha Lamarck. So penguin ishee kanadha. Okay, this is giraffe. Inheritance of acquired trait. Yaada lama inni ibsu keessaa inni afaan immoo inheritance of acquired traits. Kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti amala orgaanizimiin tokko bara jireenya isaa keessa argate maal gochuu offspring yookaan sanyii isaatti dabarsuu jechuudha. Lamarck believed that traits changed or acquired during an individual's lifetime could be passed on to its offspring. Amalli yookaan jijjiiramni orgaanizimiin tokko bara jireenya isaa keessa argate sanyii isaatti darbaa jedheetu ibsa kennee jechuudha. Giraffes that had acquired long necks, jiraafiin yookaan saatawwaanii morma dheeraa argatte kunedha. Would have offspring with long necks. Offspring yookaan sanyiin isheerraa dhalatullee maalidha? Long neck yookaan morma dheeraa qabu. Rather than short necks. Their parents were born with. Maatiin isaanii yookaan paarentiin isaanii morma gabaabaa qabu ture. Garuu adeemsa keessaa mukarraa baala cirachuudhaaf mormi isaanii adeemsa kee dheerachaa dhufe. So adeemsa kee dheerachuu mormaa dhufe kun sanyii isaaniittillee ni darba jedheetu yaada akkasii kaa'e jechuudha. This type of inheritance sometimes called Lamarckian inheritance. Inheritancein akkasii maal jedhama? Lamarckian inheritance jedhama. Has since been disproved by the discoveries of genetics. Yaadni inheritance of acquired trait kan jedhamu kuni discovery of genetics hordofuudhaan yookaan genetiksiin dhufuudhaan booddee disprove ta'e jechuudha. Aayidiyaan kun soba akka inni ta'e beekamee jechuudha. However, haa ta'uyyuu malee Lamarck did believe that evolutionary change takes place gradually and constantly. Jijjiiramni evolutionii kan inni dhufu suuta jijjiirama suutaati jedheetu amana Lamarck. He studied ancient seashells. He noticed that the older they were, the simpler they appeared. Kana jechuun ancient seashell yookaan gosoota qurxummii bishaan keessa jiraatan ilaaluudhaan qorachuudhaan bara waggaa dheeraa dura kan turan baay'ee simplii turanidha. Amma garuu complex ta'anidha. Kana jechuun from this kanarraa immoo he concluded that idea maal jedhu conclude godhee species started out simple and consistently moved towards complexity. Simply irraa jalqabaa species yookaan organismiin kamiyyuu simply caasaa salphaa ta'e irraa jalqabaa maalitti moved ta'a complexity complex ta'aa deemaa jechuudha. Are as he termed it closer to perfection. Closer irraa gara perfection. These ideas we still retain today. Yaanni kun guyyaarraa illee kan jiru kan deeggaramudha saayintistoota hedduudhaan kan deeggaramu. Inni maal jedhu from closer to perfection or from simple to complexity kan jedhamu kun jechuudha. Just 50 years later, Lamarck idea isaa kana kaa'ee waggaa 50 booddee bara 1858 jechuudha. Lamarck bara 1809 inni kun immoo bara 1858 namichi Charles Darwin jedhamu. You know Charles Darwin. He is the most famous person in the studying of evolution. So Charles Darwin published his famous paper on natural selection. Namichi Charles Darwin jedhamu bara 1858 idea isaa yaada isaa natural selection irratti paperii maal godhe maxxanse jechuudha. Waraqaa qorannoo maxxanse. He had developed the idea some 20 years earlier. Waggoota 20 dura idea kana argatee qoratee maal sodaateedha yaadni kun yaada gowwummaa yookaan immoo fudhatama hin argatu laata jedhee waan sodaateef yaada kana qabatee taa'aa ture jedha. Garuu bara 1858 another biologist Alfred Russel Wallace saayintistiin jedhamu had came to similar conclusions. Yaada wal fakkaataa kan Charles Darwin faana wal fakkaatu lafa kaa'e namichi kun qoratee jechuudha. And then jointly
published the scientific paper. Sana booda maal godhanii scientific paper yookaan waraqaa qorannoo waliin maxxansani. Alfred Russel Wallace faana Charles Darwin waliin ta'anii maxxansanii to the Linnean Society of London that will change our thinking on the origin of species forever. So Charles Darwin, some of Darwin's evidence came from a visit to Galapagos Islands. Don't forget this one. Ideyaan Darwin ragaansa yookaan immoo evidensiin inni argate eessaatidha? Galapagos Island bakka jedhamtudha. These are a small group of islands, garee yookaan tuuta islandota in the Pacific Ocean, garba Atlantikiitti kan argamu tuuta maalitii? Tuuta island. About 600 miles of the coast of Ecuador in South America. Ecuador irraa South America jechuudha. Maayilii 600 fagaattee kan argamtu naannoo sana deemeetudha qorannoo kana kan inni geggeessee jechuudha. Darwin visited 5 of the Galapagos Islands. Galapagos Islands kanneen jedhaman 5 kan inni daawwatee and made drawings and collected specimens. Specimenii garaagaraa maal godhe fudhatee jechuudha. Eessaatii specimenii kan inni fudhatee kana kan gaafatu jira. So Galapagos Island, don't forget. In particularly Darwin kobaasaa ta'e jechuudha. Darwin stated the finches. Don't forget this one. The finches. Finches jechuun gosoota simbirroowwanii. So finchee kana kan inni qote found on the different islands and noted that there were many similarities between them as well as the obvious differences. Fincheen kuni garaagarummaa haa qabaatan iyyuu malee garaagarummaas qabu, similarities qabu haa jiru. So he concluded that kan inni conclude godhe jarriin kan erga daawwatee booddee conclude kan inni godhe maalidha? The simplest explanation is that an ancestral finch had colonized the islands from the mainland. Mainland kan jedhamu yookaan lafa isa normal nuti irra jiraannu kanarraa islandii sana kan dhaqanii colonize godhan ancestral fincheen jiruudha. In the absence of predators, adamsitoonni gaafa hin jirre being able to adapt to the different conditions on the island. Sababa adamsitoonni naannoo sana hin jirree fi ancestral fincheen kun maal godhanii condition yookaan haala naannoo sana jiru adapt godhan. And eventually evolve into different species. Sana booddee maalni species garaagaraatti guddatanii jechuudha. Evolve ta'anii jechuudha. Some of the finches had he suggested evolved into insect eaters with pointed beaks. Fincheen warreen kaanii kan inni suggest godhe jechuudha. Warreen kaan insect eaters ta'an. Kana jechuun warreen ilbiisota nyaatan ta'anii jechuudha. Fincheen warri kaan isaan with point beaks. Beaksiin isaanii yookaan immoo afaan funyaan isaanii kan isaan ittiin nyaatan jechuudha. So others had evolved into seed eaters. Warreen kaan immoo warreen sanyii nyaatan. With beak capable of crushing the seeds. Beakiin isaanii kan maal gochuu danda'u sanyii sana caccabsuu kan danda'u jechuudha. So 150 years later on waggaa 150 booddee geneticists have been able to confirm Darwin's ideas. Genetistoonni yookaan warreen geneticsii qo'atanii yaada idea kan confirm godhaniiru. And they even produced a family tree based on the similarity of their DNA. Akkaataa wal fakkeenya DNA isaaniitti maal qopheessanii family tree qopheessanii. Family tree jechuun faazariin as jira ta'e isarraa maazariin as jira. So akka kan qophaa'u sana mirkaneessanii jechuudha. So yaadni Darwin kun fudhatama argateedha. Then although there is a little overlap, each finch eats seed of a different size. Overlapping garaagaraa jiraatu iyyuu malee finchiin suni maal nyaatudha? Saayizii garaagaraa, seedii saayizii garaagaraa qabu, sanyii saayizii garaagaraa qabu nyaatudha. And their beaks are adapted to obtain and crush these different sized seeds. Beakiin isaanii sun immoo yookaan funyaan isaanii isaan ittiin crush godhan akka afaan itti fayyadaman suni maalidha? Different sized seeds, sanyii saayizii garaagaraa qabu san crush gochuu danda'udha. At the time yeroo sanatti Darwin called these descent with modification. Yaada kana maal jedhe? Descent with modification jedhe waamee. And believed it to be key evidence in support of his theory of natural selection. Theory isaa natural selection kan jedhe deeggaruudhaa fi evidence yookaan ragaa cimaa kan ta'e hubate. We now call this adaptive radiation. Guyyaa irraa kana maal jennee waamnaa? Adaptive radiation jennee waamnaa jechuudha idea kana. Darwin summarized his observation in two main ideas. Observation isaa idea lamatti kan inni summarized godhe. One,
all species tend to produce more offspring that can possibly survive. Species kamiyyuu yookaan sanyiin orgaanizimootaa kamiyyuu offspring yookaan dhalasaa jechuudha. Dhalasaa maal godhaa? Hamma survive gochuu danda'uun ol produce godha yookaan wal hormaata geggeessuu fecundity jechuun wal hormaata wal horuu waa wal qabatudha. So amma silaa survive gochuu danda'aniin ol oomishu wal horuu jedha. B. There is variation among the offspring. Offspring sana gidduumoo maaltu irradha? Garaagarummaan jira, variation hin jira. Yaada kana lamaan summarize godhe. So from these observations he deduced that observation isaa kanarraa immoo conclusion lama kenna. One, there will be a struggle for existence. Erga species kamiyyuu offspring baay'ee oomisha ta'eetii maaltu dhufedha? Jiraachuudhaaf immoo struggle existence kan jedhamu qabsaa'utu dhufa jechuudha. Nyaanni wanti hunduu limited waan ta'eef resourcing garaagaraa limited waan ta'eef wal hormaanni humnaa olii gaafa dhufu struggle for existence jiraachuudhaaf immoo qabsoo cimaa geggeessuutu dhufa. Two, some members of a species will be better adapted than others to their environment. Variation qabu jenneerra sanyiin sun variation garaagaraa qabu jedheera Darwin yaada isaa idea isaa lammaffaarratti. So garaagarummaa qabaachuun kun immoo maal fedhadha? Inni tokko maal ta'uu danda'a? Species inni tokko adapt gochuu danda'a, environment sana to'achuu danda'a, itti baruu danda'a. Inni tokko garuu dafee miidhamuu danda'a, baduu danda'a. So yaada kana lamaan walitti fidee Darwin proposed that idea ishii kanadha kan barbaadamu. Those members of a species which are best adapted to their environment will survive and reproduce in greater numbers than others less well adapted. Kana jechuun maal jechuudha? Warreen naannoo isaanii to'atan yookaan best adapted warreen godhan warreen baay'ee mijatee fi kan environmentii sanatti baraniidha. Maal ta'uudha? Sirriitti survive ta'u akkasumas immoo sirriitti wal horuu in greater lakkoofsa hedduudhaan wal horuu. Isaan kam caala? Isaan adapting goone caalaa jechuudha. So this is the famous theory of natural selection can be summarized in the following chart. Chart kana ilaalaa. So aspect of theory garaagarummaa Lamarck's theory of use and disuse fi Darwin's theory of natural selection gidduu variation irratti jechuun sanyiin sun garaagara ta'u irratti Lamarck maal jedhee environment changes creating need for the organism to change. Environment change tu variation fidaa jedhe Lamarck. Darwin maal jedhee there is a natural variation in features and the variations are heritable. Uumamaan variation amalli garaagarummaa jira. Garaagarummaan sun maal ta'a? Heritabilidha. Kan maal ta'uu danda'u? Kan dhaalamuu danda'udha. Survival irratti Lamarck maal jedhee dandamachuu yookaan turuu jechuudha. Development of new features. Example, longer neck in order to survive. Survive ta'uudhaaf lubbuu isaanii jiraachisuudhaaf maal godhu? Amala haaraa yookaan immoo caasaa haaraa guddisu, caasaa haaraa biqilchuu. Akkuma saatawwaan jiraachuudhaaf yookaan nyaata ishee argachuudhaaf morma ishee dheeressite jedhee amanu namichi kun survival akkatti ibse. Darwin immoo maal jedhee environment selected in favor of those traits that adapt their organism to the environment and against those that do not. Environmentiin warreen kan filatadha? Warreen amalli isaanii naannawaa san adapt godhe filataa. Environmentiitu filataa jedha. Inheritance irratti immoo new features occur during lifetime of an individual are passed to the offspring. Lamarck maal jedhee amalli haaraan bara organismii tokko bara jireenya organismii tokko keessa argame offspring isaatti dhala isaatti illee ni darbaa. Darwin immoo maal jedhee individuals with advantageous variations of trait survive in greater numbers. Individualiin kan variation isaa advantage ta'ee maal ta'a? Survive ta'a. And pass on these advantageous variations to their offspring. Advantageous variation kun immoo maal ta'a? Offspring isaatti darbaadhe. Evolution kan Lamarck fi Charles Darwin idea isaan irratti walii galan new species over time kan jedhu jechuun new species over time yookaan immoo from simple to complex kan jedhu from closer to perfection kan jedhu irratti walii galu hin gaafata. Kan jarreen kun lamaan irratti wal gahan yookaan idea isaan irratti walii galan kam jedhee yoo gaafate new species over time or from closer to perfection kan jedhu irratti walii galuu jechuudha. Another, what is New Darwinism? New Darwinism jechuun maal jechuudha? Theory of evolution keessatti waa sadiitu jira. The first one
Lamarckism or theory of transformation kan jedhu. The second one, Charles Darwin theory. The third, Neo-Darwinism. What mean Neo-Darwinism? Neo-Darwinism is a revised version of Darwin's theory of evolution by means of natural selection. Neo-Darwinism jechuun it is a revised version of Darwin's theory. Darwin's theory yookaan Charles Darwin theory isuma amma laalletu maal ta'e revised kan ta'edha jechuudha. So by means of what? By means of natural selection. Natural selection irratti hundaa'uudhaani revised version of Darwin's theory dha jechuudha. Neo-Darwinism. This theory which is now accepted by most. Theory'n kuni Neo-Darwinismiin guyyaa har'aa saayintistoota baay'eedhaan fudhatama kan qabudha. Neo-Darwinismiin kun immoo tokkoffaa Darwin's original theory kan dura laallee yaada Charles Darwin kan qabudha. Lammaffaa genetic theory genetikii waa'ee jiiniitiin wal qabatu kan qabudha. And theories about animal behavior theory waa'ee animal behavior amaloota organismii amaloota animaalotaa irratti hundaallee kan qabu. Isaan kana sadan kan of keessaa qabu genetic theory, Darwin's original theory and animal behavior kan of keessaa qabu eenyudha? Neo-Darwinismidha jechuudha. So this Charles Darwin knew very little of genetics. Charles Darwin waa'ee genetics waan xiqqoo qofa beekaadha. Mendel, you know Mendel, he is a famous scientist on genetics and he is the father of genetics. Genie kan waa'ee genetics waa'ee genie kan qo'atee fi father of genetics jedhamee kan beekamu Mendel, Gregor Mendel had not carried out his groundbreaking at the time Darwin published his book on the origin of species. Origin of species yookaan immoo yeroo itti Darwin theory of natural selection isaa barreessetti Mendel maal hin taane inheritance yookaan qorannoo jiinii irratti geggeessee har'attiin beekamu kanaan hin geggeeffamne. Yeroo sanatti Mendel qorannoo kana hin geggeessine ture yeroo Charles Darwin natural selection qorate. So however haa ta'uyyuu malee we can now incorporate our knowledge of genes and gene action into the theory of natural selection to give a better understanding of what drives evolution. Evolution kana maaltu drive gochaa jira kan jedhu hubachuudhaaf nuti guyyaarraa maal gochuu dandeenya? Waa'ee jiinii beekumsa jiinii keenya maal gochuu dandeenya? Theory of natural selection keessa keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. So you know mutation is a part of genetics. Mutations are important in introducing variation into population. Mutation ini jijjiirama introducing variation garaagarummaa uumuu population keetti garaagarummaa uumuu keetti baay'ee importantidha. Maaliif evolution gaafa ibsinu sababoota garaagaraatiin kan evolutioniin dhufu innis meiosis, hybridization, natural selection or mutation jennee lafa keenyarra. So any mutation could produce an allele. Mutationiin kamiyyuu allele akkamii oomishuu danda'a? One confers a selective advantage. Selective advantage kan maal godhu? Kan confer godhu. Which means the frequency of the allele will increase over time. Kana taanaan selective advantage confer taanaan frequency of allele maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. B is neutral in its overall effects. Any could produce kan akkamii immoo oomishuu danda'a kan biraa allele neutral ta'e in its overall effect. The frequency may increase slowly suuta jechuudhaan increase dabaluu, remain stable achumatti stable ta'u or decrease gadi bu'u. The change in frequency will depend on what other genes or alleles are associated with mutant allele. The third one, allele mutation in allele akkamii oomishuu danda'a? Disadvantages. Advantage kan hin qabne. The frequency of the allele will be low. Gadi bu'aadha and could disappear from the population. Hin bada kan baduu danda'u jechuudha. But garuu Neo-Darwinism does not just take into account our knowledge of genetics. Neo-Darwinism theory Neo-Darwinismiin kuni beekumsa waa'ee genetics keenya maal hin goone ilaalcha keessa hin galchinedha. It also encompasses our understanding of animal behavior, sometimes referred to as ethology. Waa'ee animal behavior yookaan ethology kana maal godhe knowledge nuti qabnu encompass godheera keessatti fudhateera jechuudha. Many ethologistoonni baay'een ethologists jechuun saayintistoota waa'ee ethology yookaan animal behavior qo'atan jechuudha. So many ethologists and also evolutionary psychologists believe that it is not just physical features that can confer an advantage.
but that behavior patterns can also be advantages or not. Physical feature qofa miti kan maal ta'u kan advantage ta'u. Behavioral pattern illee maal ta'uu danda'a? Advantages yookaan immoo not advantages ta'uu danda'a. As such, a behavior pattern that confers a survival advantage will be selected for, whilst those that do not will be selected against. So, an example of advantageous behavior is imprinting hinges. Advantageous behavior keetti example nuti ilaallu imprinting hinges behavior keetti yeroo darbe akkuma ilaallee jechuudha. So, young geese or goslings imprint upon the first moving object that they see after hatching and follow it well. Jiisiin kuni yookaan gosti daakiyyee kan jennu gosti simbirroo kuni gaafa jalqabaa hanqaaquu keessaa baatu yookaan immoo gaafa jalqaba dhalattu maal taateedhu wanta jalqaba argite objektii jalqaba argite kan socho'u yoo ta'e isuma hordofti jechuun haadha ishee akka haadha isheetti kan fudhattu jechuudha wanta objektii jalqaba deemaa jiru sana fudhatti jechuudha akka haadha isheetti. As you know, as in the Tom and Jerry animation film, Tom and Jerry animation film irratti akkuma beektanii daakiyyeen hanqaaquu keessaa baatee gaafa achi keessaa baatu kan isheen agarte eenyuun ture toomii ture. So toomii akka haadha isheetti kan biraarratti immoo jeerii akka haadha isheetti kan isheen fudhattu jechuudha. Since this will almost certainly be mother jaws, there is a very obvious survival advantage in following her. The young goslings will be fed and protected. Kun advantages kan advantages ta'e kan jechuun young goslingiin suni waanuma argatan sana hordofuun will be fed and protected ni ta'u nyaata isaanis ni argatu. Any goslings that do not show this behavior pattern are much less likely to survive. Goslingiin behavior akkasii hin argisiisne survive gochuu hin danda'ani yookaan baay'ee kan survive godhan baay'ee xiqqoodha. Neo-Darwinism, a revised version of Darwin's theory of evolution by means of natural selection. Neo-Darwinism generally maalidha? It is a version of Darwin's theory, new version or revised version of Darwin. Yaaduma Darwin theory yookaan Charles Darwin sana maal gochuu haaressuudhaan jechuudha. Haaressuudhaan theory qophaa'edha. This theory, which is now accepted by most biologists, theory kun guyyaarraa saayintistoota hedduudhaan fudhatama kan qabu maal of keessatti qabata? Darwin's original theory ni qaba, genetic theory ni qaba, theories about animal behavior ni qaba jechuudha. Jiisiin kuni you know Conrad Lorenz namicha Conrad Lorenz jedhamu kana behavior keetti ni beektu. So daakiyyoonni kuni gaafa jalqaba dhalatan yookaan immoo gaafa hanqaaquu keessaa ba'an the first object immoo qaama socho'u yookaan wanta socho'u kan isaan yeroo jalqabaaf argan saayintistii Conrad Lorenz jedhamu kana. So akka haadha isaaniitti yookaan immoo akka waan generally offspringii akka ta'anitti maal gochuu jalqaban isa hordofuu jalqaban jechuudha. Gara inni deemu hundumaa wajjin deemu jechuudha. This is the theory of Neo-Darwinism. Next, we see the evidence for evolution. Ragaawwan evolutioniidhaaf jiran evolutioniin uumuu isaatiif ragaa jiranidha. So don't forget to subscribe our channel and share to your friends. If you have any question, comment on this. Okay, thanks so much.